டாக்டர் பிரபாகர் அவர்களுக்கு விழாக்குழுவின் சார்பிலே இந்த கதராடை வழங்குகிறேன். Given definition by World Health Organization. So, after landing this disease 11 years back, the definition was demolished. I mean, we want to try to get actual situation of the deaf doctors. So, doctors already know the knowledge, so it should be share their knowledge towards a layman to help to prevent the disease. That is the basic right here is the right to inform, not to the judge. So, in this junction, I want to educate the community about HIV, and non-government organizations and communities must be willing to face the facts of HIV, that it is connected with sexual behavior, and they must talk open about it. If I can talk about sex at a corner being a young fellow, they think I'm too crazy about sex behavior. So I'm not too crazy to express my sex behavior, still I'm crazy to share my knowledge with my community. So in that situation, I'm speaking very openly here about the sex behavior to prevent AIDS here. So here, the World Health Organization statistical data shows 1989, 1,40,000 AIDS cases was recorded. Around mid-1992, around 5 lakh AIDS cases. So with a short of around 3 years, more than 5 lakhs of AIDS cases was recorded. In comes to the Southeast Asia, we have only 1,216 cases. Globally, the 10 to 12 million adults was infected with HIV. So out of that, 6 to 7 million people was men, and 4 to 5 million is women, and 1 million is children. And 2/3 of the all HIV infection today are due to heterosexual transmission. There is a high risk factor to get this disease HIV. And other thing is here, 5,000 people may be infecting with HIV every day. All over the world, 5,000 people infecting HIV. This statistical data was given by 1992 March from World Health Organization Geneva. The next thing is the first case reported in Southeast Asia 1985 in Thailand. So after Thailand is the first case was recorded in Southeast Asia, the next is India, especially in India is in Bombay and Goa, by tourism places like in Goa and Bombay and Maharashtra. And come to the 95% of cases reported in Thailand and India, and in India, the first case was recorded in Bombay and Goa, the next is Madras and Manipur. In Bombay, Goa and Madras, the mode of transmission of the disease, heterosexual transmission. Whereas comes to the Manipur, already explained one doctor in the morning, intravenous drug use is very, very high risk factor to get this disease HIV in Manipur in India. So in Bombay, every 3 commercial sex workers, 1 is HIV positive right now in India. Every 3 commercial sex workers, the 1 is HIV positive. If you can have a look, if you can go to the Pune, 21 to 30 years age. An I for injection or inserted, and next is D for drugs, and S for sex. So we have already except breastfeeding, we have a mode of transmission here around 4 points here. So this is a chilling occurrence for the acquired immunodeficiency syndrome, evokes a response of the familiarity today. 11 years ago, this was not so. Sexual transmission, even if you can more than 30 years age, you will get this disease due to blood transfusion. In India, every 4 seconds, 1 bottle blood required, but we are not getting even single donor for even 6 seconds. So in that situation, we have to think about our partner, maybe the donor. We have to screen here. Very, very important. This talk is open for discussion. Any questions, please? A person who is clinically not having any disease, but only the laboratory test is positive. That may be for syphilis or gonorrhea or whatever it may be. ELISA also evaluation there. But the one kit which you are using in MMC, that is the Velcozide kit, they said that it is some to about 2 to 5% only ELISA false positive. So this is how we make it. But anyway, yours is a very, very valid question. Still we have our own doubts on the ELISA test which we are performing here, because there is no control study has been performed in this country with those available kits. The kits are manufactured in foreign countries, suitable only for those citizens. But to tell you our personal experience, all those who have been positive for ELISA have later turned out to be full-blown AIDS cases. That only shows these kits are very raw. So the 2 to 5% comes to is
I'm very happy. And then one more point regarding patient regarding fast here. Suppose the mother already HIV positive, the baby was delivered on after the term. The baby, if you can do immediately, shows, positive, because IgG only transmitting from mother to the baby, but IgM cannot. But IgM can produce only from the baby. So after 3 months, again you have to check the. So now back to the pavilion again after detecting HIV infections. To begin with, you must know what is the role of laboratory. Then only you know what is your role in the clinical and that is the betterment of the patient. Now, first and foremost, I have represented here confirmation of the diagnosis. That is for any disease. Suppose if the clinician suspects a case of enteric fever, you have to do your blood culture and isolate salmonella or do a serological test and confirm it. Likewise, in the case of HIV, it is only the blood test which confirms whether a person is positive or negative for HIV, or in other words, to put Dr. Contrast again, it shows that the patient has exposed to the virus. He may develop into AIDS or not, that we don't know, only God alone knows how, when is he going to get or whatever is the further prognosis. However, the test shows that he has got an exposure to the HIV virus. That is for the confirmation of the diagnosis. Moreover, in the case of HIV infection, you have all seen the pamphlet. How do you know that a person is infected with HIV? They have given several explanations, but they have not given that. Only a blood test asks the patient whether he has received any blood transfusion, whether he has got any sexual exposure. Then you can say that he is likely to be HIV positive, without which you cannot label. Now, because you are all laboratory people, the proper collection of specimen and transportation is very essential. Here, for the height and weight, we are test பண்ணிக்கலாமா அவர் எம்டி வெளிராலஜி படிச்சுட்டு டிப்ளமா வாங்கிட்டு மைக்ரோபயாலஜி போய் எம்டி வாங்கிட்டாரு. அதனால அவர் எதை வேணாலும் சொல்லலாம். இப்போ இந்த கேள்வி எப்படின்னாக்கா, இப்போ ஒரு பர்சனுக்கு வீடியோவில் எடுக்கிறீங்க, தட் மீன்ஸ் he forms a high risk group. He has got a sexual exposure. So he has got every chance of contracting HIV also. So we have to tell the patient as a doctor whether you may be having a chance of having a contracted HIV infection. Shall we do the test also? If he is consenting, then you can do it. Otherwise, you should not do it. What about from AIDS? So if the people who are reactive should be actively treated and should be completely corrected. That is the recent எங்களுடைய பல்வேறு சமூக சேவை நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் நிதி உதவி செய்யும் நம்முடைய அரபு நாட்டு இளைஞர் திரு எவ்வளவு கபீர் அவர்களுக்கு டாக்டர் காமராஜ் அவர்கள் பொன்னாடை போட்டி கௌரவிப்பார்கள். பொன்னாடையில கலராடை அவர் காசு நிறைய கொடுத்தாங்க, அதை பொன்னாடை வாங்கி போறோம். அரபு நாட்டில் பொன்னாடை சீப்பா இருக்கும், கலராடை கிடைக்காது. தேர்தல் இடைவேளை இப்பொழுது அனைவரும் தேர்தல் பிறகு திரும்பவும் நாம் கூடுவோம். For Indian Institute of AIDS Prevention. This is just the beginning. That's the beginning. And I continue to start it, and I think it will grow on and on. And the amount is very interesting. It is about 10,000 rupees. If there is an income tax submission, please don't as a donation to the Indian Institute for AIDS Prevention from Mr. Kabir of Dubai. Apply to the Inauguration for giving an exemption for this donation for HIV. That's a very good suggestion. Let the income tax officer please vote it. Bye.
பின்னாடியே உட்காந்துருக்கிறவங்களா எங்க சீட்டு காலை எடுத்து முன்னாடி வந்துடலாம். தயவு செய்து முன்னாடி கூட வந்து உட்காந்துடலாம். நண்பர்களே, மதிப்பிற்குரிய கபீர் அவர்கள் 10,000 ரூபாயை நன்கொடையாக தருவதாக வாக்களித்ததை இப்போது கண்முன்னே நிறைவேற்றி காட்டுகிறார். அவர் கொடுக்கின்ற அந்த 10,000 ரூபாய்க்கான காசோலையை இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஃபார் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் எய்ட்ஸ் நிறுவன தலைவர் திருமதி சம்பத் அவர்கள் கற்றுள்ளார். கபீர் அவர்கள் இதை போல நல்ல காரியங்களை தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் என்று நிறைய செய்திருந்தால் இதை தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுள்ளார். 10,000 ரூபாய் எடுத்துக்கொண்டு 10,000 பேர் நிச்சயமாக எய்ட்ஸ் பற்றி விழிப்புணர்வு உருவாக்க முடியும். உங்களுடைய நன்கொடை கிராமத்தால் செய்யப்பட்ட ஒரு பெரிய உதவி. இந்த உதவிக்கு எங்களுடைய இதயபூர்வமான நன்றியை காணிக்க இருக்கிறோம். நன்றி. திரு எம் கபீர் அவர்கள் இந்த நன்கொடை அளித்திருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு என்னுடைய அன்புறந்த நன்றியை தெரிவித்துக் நாங்கள் எப்போது கேட்டாலும் எந்த விழாவானாலும் வெளிநாட்டில் இருந்தாலும் உள்நாட்டில் இருந்தாலும் நிதியுதவி அளிப்பதுடன் கூடவே அனைத்து உதவியுடன் அளிக்கிற ஒரு சிறந்த நன்கொடையாளர். நாங்கள் போன மாதம் கூட சட்டக்கதிர் வெளியீட்டு விழா நடத்தினோம். அதற்கும் ஒரு நன்கொடை அனுப்பி வைத்தார். போன ஆண்டு சுற்றுலாத்துறை சம்பந்தமாக ஒரு கருத்தரங்கத்தை சோழாவட்டில் நடத்தினோம். அப்போது அவர் அங்கிருந்து வாழ்த்து செய்தி அனுப்பி நன்கொடை அனுப்பினார். அவர் எப்போதும் வெளிநாட்டிலே சம்பாதிக்கிற பணத்தை உதாரணத்தனமாக செலவழிக்காமல் உருப்படியாக கொஞ்சம் தமிழ் இங்கிலீஷ் ரெண்டுலையும் மாற்றி மாற்றி பேசிக்கிட்டே வர. அது ஏன்னா 2 மொழி எனக்கு கொஞ்சம் குழப்பம், சரியா வராது. அதனால ரெண்டையும் மாற்றி மாற்றி பேசிக்கிட்டு பமற்ற மாதிரி படத்தை எல்லாம் காட்டுறாங்க. ஒரு உணர்வுலையே ஒரு மாதிரி மறக்கடிக்கிற அளவுக்கு இந்த படங்கள்லாம் இருக்கும். ஆனால் நல்லா ஞாபகம் வச்சுருங்க. யாரும் தப்பு பண்றவங்களுக்கு தான் இது வரும். நல்லா ஞாபகம் வச்சுருங்க. அப்போ ஒரு ரோட்ல ஒரு ட்ரெயின் ஏறி போறோம். அது திடீர்னு ட்ரெயின் வந்து முதல்ல இருக்கிறவங்க செத்து போறாங்க. அதனால ட்ரெயின்ல ஏறவே போறாதுன்னு அர்த்தம் இல்லை. நாம போற ட்ரெயின் தெரியாத தோந்து போறோம். அது மாதிரிதான் ஒழுங்கா போயிட்டு இருக்கிறவங்க பிரச்சனை இல்லை. அது ஏதாவது தப்பு நடந்தா இந்த வியாதிகள் வரும். அதனால ஒழுங்கான வாழ்க்கை முறையில ஒழுங்கான தாம்பத்திய ஒழுக்கத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த வியாதிகள் வரவே வராது. அதனால ஞாபகம் வச்சுங்க. முதல் ஸ்லைடு ரிஷி வந்து தவம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த தவத்தினுடைய வலிமையினால இந்திரனுக்கு ஆபத்து வர மாதிரி தெரிஞ்ச உடனே அவன் மேலே கீழே அடிச்சு டான்ஸ் ஆட வச்சான். ரிஷி மனத்தை கட்டுப்படுத்தி சாமியார போனவர் மேலே டான்ஸ் ஆடா முடிஞ்சு போச்சு. சகத்துல போச்சு. ரிஷியாலேயே முடியலன்னா நாம எங்க? ஆனா இதெல்லாம் உபதேசம் சொல்லலாம். எய்ட்ஸ் வந்துருக்குது, செக்ஸ் வச்சுக்காத. ரைட் சார் சொல்லிட்டல, சரி விட்டுரு சார், நீ நம்மள விட்டு சார். யாரால முடியும்? இதெல்லாம் நடக்கிற காரியம். பிராக்டிகலா திங்க் பண்ண இதெல்லாம் இம்பாசிபிள். காந்தி வந்து சொன்னாரா, மனத்தை கட்டுப்படுத்திக்கிட்டு இருந்தாங்க, குடும்ப கட்டுப்பாடு எதுக்குன்னு கேட்டாங்க. இப்ப சுஷிலா ஐயா தான் அவருக்கு டாக்டர் தான். அதெல்லாம் கேட்டாங்களா, மனத்தை எல்லா நேரத்திலையும் கட்டுப்படுத்த முடியுமா? ஒரு சில நிமிஷத்துல கட்டுப்பட முடியாம போயிடுச்சு. அந்த ஒரு நிமிஷத்துல எதாவது ஆகி போச்சுன்னா அதனாலதான் குடும்ப கட்டுப்பாடு பண்ணிங்கன்னு சொன்னாங்க. அப்பதான் காந்திக்கே புரிஞ்சுதான். ஏன்னா நமக்கு வந்து மகாத்மா, இந்த மகாத்மாவுக்கே இவ்வளவு லேட் ஆகுது, நம்மளாம் சாதாரண துராத்மா, நமக்கெல்லாம் எப்படி? அதனால இந்த உபதேசம்லாம் நாங்க இங்க பண்றதுக்கு வரல. நாயப்பேட்டை மருத்துவமனையில எஸ்டிடி டிபார்ட்மெண்ட் சீஃப் அவரு சில விளக்கங்கள் சொல்லுவார். Scientific result, I don't want to talk about scientific fact. If I talk about scientific fact, nobody will be here. So I want to talk only in general. See, regarding the definition of AIDS, Dr. v.r.s. told, A means adult, I means infection, D means drug, S means sex. Coming to the proper definition, some of you may not know why the name is given like that. The name is acquired immunodeficiency syndrome. Syndrome means a group of disease or group of symptoms. Here it is caused by deficiency of immunity. How the deficiency of immunity occurs? It is not hereditary. Hereditary means paramount. If you say diabetes, BP, other things means hereditary. It is not hereditary. It is not congenital. Congenital means mother to fetus via placenta. That means placenta இருக்கும்போது நஞ்சு போய் வழியா குடியா வந்து குழந்தைக்கு வரணும்.
Once the baby is coming out and after that getting in, it is not congenital. It is acquired. Acquired means நம்ம வாங்குறோம். நம்ம காணாத விட்டு வாங்க வியாதி பீடி மட்டும்தான் இருந்தது. Now it is also acquired disease. படிச்சாலும் சரி இந்த இன்டர்கோர்ஸ் விஷயத்துல ஜாக்கிரதை இருக்கு. அதாவது அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணுமே இல்லை. இதுல வந்து யாரு தப்பிப்பா யாரு படிக்காதவங்க வித்தியாசம்லாம் கிடையாது. உங்களை வளர்த்தது உங்க அப்பா அம்மா, உங்களை படிக்க வைக்கிறது உங்க அப்பா அம்மா. இவ்வளவு உங்க அப்பா அம்மா செய்யும் போது இந்த கல்யாண விஷயத்தையும் உங்க அப்பா அம்மாவே செய்யும் போட்டுருங்க. உங்களுக்கு ஒரு நாள் இருந்தா தப்பு இல்லை. உடனே அது கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு அனுபவம் தான் என்ன அப்படின்லாம் கிடைக்கணும்னா முடிஞ்சவரை அமைதியா இருங்க. வெள்ளம் கொண்டு போயிடாது. அதெல்லாம் சிலதெல்லாம் பரவாயில்ல. அப்படியே ஒரு முறை உங்களை செஞ்சு வச்சுக்கிட்டாக்கா இந்த எய்ட்ஸ் நோய் கருத்தரங்கிலே மிகவும் உற்சாகத்துடன் கலந்து கொண்டு நல்ல முறையிலே பல்வேறு பேச்சாளர்களோட பேச்சையும் கேட்டு நம்முடைய சந்தேகங்கள் எல்லாம் தீர்த்து கொண்டிருக்கிறோம். இது போன்ற கருத்தரங்குகள் மேலும் மேலும் தொடர்ந்து அவ்வப்போது நடைபெறும். உங்களுக்கு ஏற்படுகின்ற சந்தேகங்களை அவ்வப்போது நீங்கள் கருத்தரங்குகளை சந்தித்து கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம். இங்கே கலந்து கொண்ட அமைப்பு செயலாளர், திட்டம் மற்றும் வளர்ச்சித்துறையினுடைய கூடுதல் செயலாளர் திருமதி குஷியா காந்தி அவர்களை இந்திய எய்ட்ஸ் நோய் நிறுவனத்தின் சார்பிலே வருக என்று வரவேற்கிறேன். திருமதி குஷியா காந்தி அவர்கள் சென்னை மாநில கல்லூரியில் படித்தவர்கள், எஸ்ஐடி கல்லூரியிலே பேராசிரியர் பணிபுரிந்தவர்கள், மாணவர்கள் மத்தியிலேயும் சமூக சேவை நிறுவனங்களிலேயும் மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்டவர்கள். அவர்கள் படிக்கிற போது நான் அந்த கல்லூரியை படித்திருக்கிறேன். ஆகவே அவரும் எனக்கு நல்ல ஒரு ஈடுபாடு தொடர்பும் உண்டு. அந்த அடிப்படையில் அவர்களை அழைத்தவுடன் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு கலந்து கொள்ள அவர்கள் ஒத்துக்கொண்டார்கள். அவர்கள் திட்டம் மற்றும் வளர்ச்சித்துறையில் இருப்பதனால் தமிழ்நாடு அரசாங்கத்துடைய திட்டமும் வளர்ச்சியும் துறையில் எப்படியெல்லாம் வந்து எய்ட்ஸ் நோயை கட்டுப்படுத்துவதற்கான திட்டங்களை எல்லாம் தீட்ட முடியும் என்பதை அவர்கள் செயல்படுத்த முடியும். அந்த அடிப்படையிலே அவர்கள் கலந்து கொள்வது மிகவும் சிறப்பான ஒன்று. அவர்களை இந்த நேரத்தில் மீண்டும் உங்கள் அனைவருடைய சார்பிலேயும் நான் வருக என்று வரவேற்கிறேன். On the Indian Institute for AIDS Prevention and Preventing Stroke. Thank you. I am happy to be present among you this evening at the closing ceremony of the seminar. Acquired immunodeficiency syndrome pandemic is different from other previous or current epidemics and other obstacles to human development. The magnitude of the pandemic, its inevitable toll on human life, the nature and speed of its spread, and the social and economic place of those infected will create shocks and vasectomy. I'm not very sure about it because, yes, of course, I said that the HIV is predominantly found around the sperms and the exchange of the seminal fluids and other things. Our country is aware of this problem and steps are being taken to work on these defects gradually. Mr. Kalaignar, Director Library, showed concern over AIDS disease and promised to provide stages to keep the posters and other displays questioning the people. Mr. Shankar explicitly stated with a visual the spread of AIDS among various groups from several states covering industry workers, students, etc. She also spoke about the attitude of people who were speaking about the prevention methods and how one should overcome this. Dr. Madras clarified that if properly sterilized needles and syringes are used, this could prevent the spread of disease. This would also be economic. தலைவர் திரு சாம்பத் அவர்களே, தாகூர் மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தின் செயலாளர் திரு ராஜபாதர் அவர்களே, திருமதி அவர்களே, டாக்டர் காந்தராஜ் அவர்களே, டாக்டர் சாம்பல் அவர்களே மற்றும் இங்கு வந்திருக்கும் நிறுவனங்களே, இளம் நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் முதல்ல என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். காலையிலிருந்து எய்ட்ஸ் என்று கேட்டு
உங்கள் காதுகள் இல்லைன்னா அந்த வார்த்தை உங்கள் இதயத்தில் அந்த வார்த்தை மிக ஆழமாக பதிவு. நானும் தலைமைச் செயலகத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு எய்ட்ஸ் சேர்ந்ததுதான் பேச முடியும். நான் பேசுவது வேறு எய்ட்ஸ். நீங்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள் என்றால் நிச்சயமாக அதற்கு என்ன ஒரு தடுப்பு இருக்க வேண்டும், என்ன ஒரு சிகிச்சை இருக்க வேண்டும் என்று நிச்சயமாக எழுதி வைத்திருப்பார். அது நம்ம இப்பொழுது தொகுப்பு அளிக்கும் பொழுது திரு நாசர் அவர்கள் கூறினார்கள். டாக்டர் காந்தராஜ் அவர்கள் தம்முடைய உரையில் கூறி இருப்பதாக சித்த மருத்துவம் மற்றும் ஆயுர்வேத முறைகளில் மருத்துவ முறைக்கு இந்த இருக்கிறதா என்று ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் என்று நான் இந்திய மருத்துவ இயக்குநராக இருந்தபோது பல நோய்களுக்கு, அதாவது இந்த எய்ட்ஸுக்கும் இந்த என்னுடைய சிற்று முடிவு கொண்டு விடைபெறுமே வணக்கம்.